Hi, everyone. Today is February 4th, 2021, and we're talking a little bit about Facebook, which was started on February 4th, 2004. So this is 17 years ago. Um, I don't think I was using it for the first 4 years. I think for a while it was just I think it was students from Harvard and then a few other universities. It started to expand across universities. Eventually it then was open to the general public, but I think I was a late adopter. It probably wasn't until like 4 years later, like 2008, that I decided to open an account. Um, yeah, I remember in 2008, around the time of the um, Beijing Olympics, I don't know, I was in Paris and I was connecting with friends from back home. I remember there were a lot of these kind of games, words with friends, or these like apps. Eventually, when I was probably connecting with classmates from high school I hadn't heard from in nine, um, about 9 years or 6 years, depending on if I had stayed in contact while I was at the university. But it was mainly kind of catching up. What were people doing? Um, and also a way to kind of stay in touch with people from back home, because I was living in Europe. And then I later moved to Mexico, and I was still staying in contact with friends and family. Um, then I started, I think, around, I want to say around like 2011, 2012, started using groups. Up until then, I didn't really take the groups that seriously. In, let's say, like 2015, I opened a group for kind of language exchanges because I was getting a lot of requests and just decided to start putting people together. And that's where I started taking as a group admin and noticing more and more functionality, certain details, and membership questions, finding out who are these people in these groups, and then making that into possibly a business opportunity for networking. So I focus a lot more of my attention on the group potential lately, and as my account has gone from being like a personal account and then a public page associated with my website. Uh, I've seen some kind of transitions where, it's like for personal use, then public pages, then going to groups, and a lot of advertising on the platform. I've experimented a little bit with that when promoting the speaking challenge, and then looking at like organic shares versus paid shares. Yeah, just kind of experimenting with a couple of those things, and then noticing how Instagram and Snapchat and TikTok have been attracting a younger population, um, and those younger users are seeing kind of Facebook as being something for older people. Uh, with the election in 2016 and this possibilities of um, fake advertisements being promoted or fake news being promoted and spread a bit too easily, that did affect how people were perceiving the platform and using it. And um, so there has been kind of changes over the years of how I've been using it, and then trying to anticipate kind of like
also, I think in 2000, 2015, I was starting to use the VK, the Vkontakte platform, and noticing differences between that one and Facebook, and in ways that information could be organized in threads or folders, whereas in Facebook it was just this one long feed that keeps scrolling, and that it's a bit hard to kind of organize the content or be able to go back and find content easily. So the searchability feels limited in some cases. But yeah, I'm pretty sure there are more and more platforms that are developing. I've also tried with Mighty Networks in comparing the I've had more people in a Facebook group than the Mighty Networks group, and so just giving people options for staying in touch or connecting with people. But yeah, and with the speaking challenge, I wanted to put things on a Google document so that they kind of stay put, and that there isn't like an algorithm that's pushing things around and resorting things based on popularity or date, or so the Google document, that tends to help with, this is where it was. I mean, there's new content as we publish that kind of, it pushes older things down, but it still kind of stays in that order, and the Google document isn't being bombarded with notifications and distractions. So Facebook has, with the notifications, that's been something I've seen over the years, watching these documentaries, and like, what is it doing to our mind with these like endless scroll or these notification or these like dopamine hits and things, and if that's a bit manipulative of user behavior and trying to keep people longer and longer on the platform. So those have been issues that have coming up a lot as well. That's not only dependent on Facebook, but it's been deployed across multiple platforms: Twitter, Instagram, these notifications, scrolling feeds, and those kinds of things. Hola a todos, hoy es el 4 de febrero y estamos hablando de Facebook, que hoy cumple 17 años, y al principio yo no lo usaba. Yo creo que después de 4 años, me acuerdo en 2008, empecé a usarlo. Yo creo que al principio era principalmente para estudiantes universitarios, y necesitaban una cuenta de su universidad, y luego empezó a estar disponible para el gran público. Y yo lo usaba para como estar en contacto con amigos de la prepa que no había visto en tal vez 6 años, y era una oportunidad de como un mini reunión después de saber cómo va la gente en sus 20s. Yo estaba en París y estaba que yo mudé a México hace 12 años, 12 y medio, y empezaba a estar como en contacto con familia, amigos. Empecé a usar grupos, y eso estaba muy útil para conocer a gente que yo no conocía todavía. Y ahora yo creo que estoy en más contacto con la gente que no he conocido en persona, que tal vez nada más los conozco a través de sus actividades en línea, sobre todo como profesores, alumnos.
um, y hemos colaborado juntos o hemos compartido astucias y recursos y me gustan más los grupos ahora y no publico mucho en mi perfil personal. Estoy más viendo el contenido de los grupos. ¿Sí? También desde hace 5 años empecé a usar Instagram y tengo más contenido en Instagram ahora. Y entonces estoy viendo como Facebook para como los grupos y el networking y Instagram pues contenido corto y sí. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 4e jour du défi en février et on est en train de parler de Facebook parce que ça a été fondé le 4 février 2004. Au début, je l'ai pas utilisé. Je crois que c'était juste pour les étudiants universitaires à Harvard, Stanford et d'autres universités. Et puis, c'était ouvert au grand public. Et même après ça, j'ai pas commencé à l'utiliser jusqu'à 2008. Et je crois que ça a été beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que tu es sur Facebook? Et enfin, quand j'ai ouvert un compte, je me rappelle, j'étais à Paris. C'était l'époque des Olympiques en Chine. Et j'ai utilisé ça pour être en contact avec des gens que je connaissais du lycée. Il y avait plutôt des jeux, des jeux des mots et c'était plutôt pour s'amuser, pour jouer. Je commençais à publier des photos ou ce que je faisais, voyage ou que j'étais au Mexique. Quoi d'autre? J'ai commencé à utiliser des groupes et j'ai ouvert un groupe à moi et j'ai vu que petit à petit la possibilité de networking dans les groupes a développé. Et c'est là où je passe plus de temps maintenant. Je publie moins de contenu personnel parce que j'utilise maintenant le Facebook plutôt pour les affaires et un petit peu moins pour la famille ou les amis. Donc, je sais il y avait aussi une page associée avec mon site web, mais je crois qu'il y a un peu moins de contenu là. Et quoi d'autre? Ouais, voilà. Hallo an alle, heute ist der 4. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über Facebook. Heute ist Facebook 17 Jahre alt und ich habe Facebook für die erste Mal used in 2008, war ich in Paris und dann, ich war in Mexiko. Ich habe es used für Sprechen mit Freunden von Schule und von der Universität. Und dann habe ich die Gruppe bekannt
und es freut mich kennenzulernen neue Leute. Und jetzt ich habe 2 Gruppen für die Herausforderung und für zwischen Fremdsprachen, Language Exchange. Und ich spreche mehr mit Leuten, das ich kenne nicht. Und ich sehe auch Freunde von Highschool und Universität und was machen mit ihren Familien und ihren Kindern. Und ja, das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti, oggi è il giorno 4 in febbraio e parliamo un po' di Facebook perché oggi ha un compleanno di 17 anni. Ho cominciato a utilizzare Facebook in 2008 quando ho stato in Parigi e dopo quando ho abitato in Messico. Nel 2008 principalmente ho utilizzato Facebook per stare in contatto con i miei amiche della scuola, dell'università e penso che in 2013 ho cominciato più utilizzare con gruppi. Ho cominciato il mio gruppo in 2015 per scambiare le lingue, language exchange. E in 2017 ho cominciato un gruppo per la sfida e ora mi piace più le gruppi in Facebook e per contenuto Instagram più che Facebook per le negozi. E questo è tutto per oggi. Grazie. Всем привет. Сегодня 4 февраля в 2021 года. И мы говорим немного о Фейсбуке, потому что сегодня 17 лет. И я начал в Фейсбуке, думаю, что это было 2008 года. И я хотел говорить с друзьями из high school, из университета и также с семьей. Я был в Париже и потом в Мексике. Думаю, что в 2013 я начал использовать группы, и сейчас
мне нравится больше группа, чем публиковать фото или что делаю в жизни. И так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.